What is up, everyone? This is me, Mukesh. Guys, Mukesh today. We are back with another one like that remix by Shahrul, bro. क्यों शाहरुल पीछे रह जाए? नहीं, क्यों रह जाए जबकि वो कर सकते हैं लाइक दैट. आपको पता है कि एक ऐसा ट्रैक बनाया फ्यूचर, मेट्रो बूमन और केंड्रिक लमार ने, जिसने बहुत कुछ स्टार्ट कर लिया और बहुत कुछ हो गया. एंड फिर से ड्रिजी कुछ ट्राई कर रहा है क्योंकि BBL ड्रिजी इंस्ट्रूमेंट जो मेट्रो बूमिन का है उस पर उन्होंने ट्रैक बनाया सेक्सी रेड के एल्बम में. Bro, he's not over, bro. But guys, like that remix by Shahrul, let's see what he has to say, bro. Come on now, bro. Come on, we love Shahrul. You guys know, bro. You guys know we love Shahrul, bro. उनका पेन गेम बहुत सही है, उनका फ्लो बहुत सही है, स्वैग एटीट्यूड बहुत सही है. And yeah, bro, I love Shahrul, bro. I love Shahrul very much. Yes, before we get into this video, please subscribe to this channel. लाइक करना नहीं करना है वो आपको वीडियो देखने के बाद आप रियलाइज करोगे. नहीं करोगे तो भी चलेगा. नहीं करो लाइक डिसलाइक जो भी करना है करो, क्योंकि उससे मुझे पता लगता है कि आप कितना चाहते हो ऐसे वीडियोस. एंड ऑल्सो हेल्प करता है एल्गोरिथम वगैरह, पता नहीं क्या है. बट एंड ऑल्सो अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को, देन सुपर थैंक्स. जाके आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो इस चैनल को, जिसकी बदौलत हम नए नए इक्विपमेंट्स ला सकते हैं जहाँ से थोड़ा सा और इंक्रीज हो सकता है क्वालिटी ऑफ द वीडियोस. यू अंडरस्टूड, राइट? सो मूविंग ऑन, लाइक दैट रिमिक्स बाय शाहरुल. विदाउट फर्दर ado, let's get right into this one. Let's go. They don't wanna fuck with the RULE, they stay pissed for life, no R. Kelly. Oh bro, he went right into this, bro. Okay. They don't wanna fuck with the RULE, they stay pissed for life, no R. Kelly. Want when they meet me cold in the celly, see these bars like you my celly. Say anything when I'm Oh wait. They stayed pissed for life, no R. Kelly, bro. R&B artist R. Kelly, जिनके ऊपर काफ़ी सारे चार्जेस लगे, बहुत ही घिनौने चार्जेस लगे, जिसके बदौलत उनको जेल जाना पड़ रहा है. एंड पिस्ड फॉर लाइफ जिसे आप बोल सकते हो. सो वो बोलते हैं कि दे स्टे पिस्ड फॉर लाइफ बिकॉज आई एम हियर. ठीक है, दे आर पिस्ड, नो आर कैली. उसके बाद ये वाला life, no R. Kelly. Want when they meet me cold in the celly, see warm when they meet me cold on the celly, bro. like इंटरनेट पे वो बहुत ही कोल्ड बनते हैं, like they are the one you don't want to mess with. लेकिन जब सामने दिखते हैं very warm bro. हेलो हाय हेलो करके बात करते हैं. लेकिन उसके बाद जब उसने फ्लिप किया ये सेली को, see these bars like you are my celly. अब आर केली वो जेल गया है, प्रिजन में आपका सेलमेट होता है सेली. एंड सी दिस बार्स, प्रिजन में बार्स होते हैं, तो सेली प्रिजन बार्स. बट ऑल्सो सेलफोन में आपको नेटवर्क बार्स दिखते हैं. enough of this, bro. Enough of this. Don't wanna fuck with the RULE, they stay pissed for life, no R. Kelly. Want when they meet me cold in the celly, see these bars like you my celly. Say anything when I'm off that Henny, back from gold when I'm off that Fenny. Min Dubai, Okay. Porsche, Bentley, I stay offending, gonna give 2 F's, no Fendi. Only one beef with I don't give 2 F, no Fendi. Fendi का लोगो में 2 F's हैं. Lovely. And he said, I'm back from Goa. I'm off something, bro. Let's go. What he said? off that Fenny. And off that Fanny एक drink होता है, right? I don't know. I never been to Goa, bro. Let's go. मैं बहुत poor हूँ, bro. I'm very poor because I've never been to Goa. Min Dubai is Porsche, Bentley, I stay offending, gonna give 2 F's, no Fendi. Only one beef when the beef A5, tongue is a threat, taking out lies. He's talking about that Wagyu. क्या बोला जाता है? Wagyu. Anyways, bro, Wagyu beef जो मीट है, A5 मतलब टॉप लेवल का. So you're offering that beef, I'm ready to take, bro. Stay offending, gonna give 2 F's, no Fendi. Only one beef when the beef A5, tongue is a threat, taking out. Also he's trying to say कि अगर आप बीफ करना चाहते हो मेरे साथ, then bring your A game. That's what he's trying to say. Bentley, I stay offending, gonna give 2 F's, no Fendi. Only one beef when the beef A5, tongue is a threat, taking out lies, move like an MMA fight. I'm in the business to separate thighs, dedicate rhymes to wives, all of your girls inside. I'm in the kitchen, I'm sharp with a knife. I'm in the kitchen recording for life, not in the bitch, I'm moving in stride. The kitchen recording, bro. आप समझ रहे हो बूथ को kitchen बोल रहा है because he's cooking. Let's go. Girls inside. I'm in the kitchen, I'm sharp with a knife. I'm Also MMA ring
octagon, समझ रहे हो? Let's go, let's In the go. kitchen recording for life. Not in the bitch in the move with a stride. My heart isn't cold, it's all of the size. Material girl. My heart isn't cold, is all this ice, bro. जिसके बदौलत आपको लग रहा है my heart is cold. If I'm in the kitchen recording for life. Not in the bitch in the move with a stride. My heart isn't cold, it's all of the size. Material girls is my only vice. So I'm gonna ball like Declan Rice. I love the boo. Who's Declan Rice, bro? I don't know who's Declan Rice. I think he's a footballer because like उन्होंने ये बोला Heart isn't cold, it's all of the size. Material girls is my only vice. So Rice. I'm gonna ball like Declan Rice. So I'm guessing that Declan Rice is a footballer. And क्योंकि Shahrul is very much into English football like West Ham stuff. So I'm guessing कि कोई English footballer होगा. Sure. Let's go. Ball like Declan Rice. I love the booze, you're heckling nice. Album come soon, I'm edging the vibes. Find me in Bandra, I'm neighbors with Christ. Album coming soon. Declan Rice. I love the booze, you're heckling nice. Album coming soon, but look what he said, bro. Album comes soon. I'm edging the vibes. Bro, Shahrul और उसके 18 plus bars, bro. Shahrul और उसके 18 kids can watch this, bro. Kids can watch this because ये उनको समझ नहीं आएगा. Album comes soon. I'm edging को पता है आपको? जब आप क्लाइमैक्स नहीं होने देते हो, रोक देते हो, दैट इज कॉल्ड एजिंग. कई लोगों को वो काफ़ी पसंद है. आई डोंट नो ब्रो. सो उसको यहाँ पे डाल के देखो. द एल्बम इज गोना कम सून. आई एम एजिंग द वाइब, ब्रो. I can't explain that, bro. That's it. Material girls is my only vice, so I'm gonna ball like Declan Rice. I love the booze, you're heckling nice. Album come soon, I'm edging the vibes. Find me in Bandra, I'm neighbors with Christ. I'm top of the mouth with no humble disguise. Hey. Make you rude worldwide, baby girl. Would you like that? Pearls on your neck from Captain Hook. Oh, you like Baby, that? like that? Following my story, know you waiting for a like that. Hey. Album coming soon, maybe June. I'll be right back. Let's go, bro. जून में बोल दिया भाई. We know you waiting for a like that. Album coming soon, maybe June. I'll be right back. Put the money up if you don't like that. You like that? You send the proper shot, then I might right back. And you win. Ooh, if you send proper shot, then I might write back. But he's talking about like proper shot. अगर आप बीफ में like shot ले रहे हो अपने tracks में मेरे नाम का, then मैं अच्छे से आपको लिख के वापस आपको reply कर सकता हूँ. But A game होना चाहिए. But also he said, क्योंकि उन्होंने इंस्टा लाइक स्टोरी और लाइक की बात करी थी, तो उस स्कीम को आगे बढ़ाते हुए शाहरुल ने बोला, इफ यू सेंड मी अ शॉट लाइक यू नो लाइक इफ यू सेंड मी दोज काइंड ऑफ शॉट्स, देन आई माइट राइट बैक, ब्रो. आई माइट रिप्लाई, ब्रो. लेट्स गो, ब्रो. शाहरुल. If you don't like that, you like that. You send the proper shot, then I might right back. And you ain't hungry, you ain't lazy with the iPad. Hey, bro, if you ain't hungry, you are... Oh, lovely, bro. Shout out to Nazy with the iPads, bro. Shout out to that Nazy, bro. We need that Nazy, bro. We need that Nazy, bro. Come on now, bro. Where is that Nazy, bro? Maybe June, I'll be right back. Put the money up if you don't like that. You like that. You send the proper shot, then I might right back. And you ain't hungry, you ain't lazy with the iPad. You can never meet me with the buzz, go to sleep, you a nightcap. He's too good, bro. He's too good. So good. Look at his attitude. Look at it. He's the boss, bro. He's the boss. He's writing like a boss. He's spitting like a boss. What else, bro? What else? इस शाहरुल का बाय हाथ का खेल है, ब्रो. 1 मिनट 6 सेकेंड का ट्रैक है एंड 10 मिनट मुझे लगे अभी तक ये वीडियो बनाने में. दिस इज क्रेजी, ब्रो. सो मेनी बार्स लाइक दैट रीमिक्स बाय शाहरुल. सो मेनी बार्स. लेकिन उन्होंने एल्बम अनाउंस किया है जो आने वाला है जून में, ब्रो. आई एम वेटिंग फॉर इट बिकॉज यू इज द रियल गाय, ब्रो. मेरा एक्सेंट कोई फेक नहीं है. आई एम नॉट फेकिंग इट. You is the best dude in this industry, bro. जिसको जलना है जलने दो. But guys, like that remix, Shahrul, bro. I love him, bro. I love him. Let me know in the comment section below कैसा लगा आपको ये track and subscribe to our channel. I'll be posting regular content. See you in the next video. Until then.